എനിക്കറിയാം എന്ന് ബലം പിടിച്ച് പറയുന്നവന് ഒരിക്കലും വളർച്ചയില്ല. അറിയാമെന്നുള്ള അറിയാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്നിടത്ത് അതല്ല വേണ്ടത്. എനിക്കറിയാം, കൊള്ളാം, നല്ല കാര്യം. അത് വെച്ച് മറ്റൊരാളുടെ ആയിട്ട് സമ്പർക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയാണ്? If I know, definitely I know it. When we are interacting with someone, our mode of attitude, our mode of experience should be always viable, nothing decided. I am interacting with another person so that one may not exercise the past illusion. Be clear, be sincere. Sincere means I am nothing. I am not holding on to any past images. Then you are sincere. Then you are honest. Then only communication is possible. I know many things. So I know many things. You are interacting with what you know. You are not interacting with another person. To interact with another person, you should be empty. That is honesty. That is honesty. When you are sincere towards yourself, you can interact, communicate with anyone. Then only communication is possible. Otherwise, no communication. You are holding to certain images and you want to make certain amendments or make certain advantages in your imagination. For that, you are depending on another person. Then that is not communicating with another person. That is your communication for your own personal need. Then association can never be possible. Then it is not association. It is only a personal affair. അവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്. ആ സ്വപ്നത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വപ്നം മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതമാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തെ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഉള്ളിൽ ശൂന്യമായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എൻ്റെ വിശ്വാസമായിട്ട് മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇരിക്കണം. പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഐ ആം നത്തിങ്. അതാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത. എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപൂർണമായി. എനിക്കറിയത്തില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവ്വതിൻ്റെയും ഭാഗമായി. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ആ അറിവിനെ വീണ്ടും എന്താക്കണം? വീണ്ടും പരിപൂർണതയിലെത്തണം. ആ അറിവിനെ കുറച്ച് കളയണം. അപ്പോൾ അനുഭവമായി, സർവ്വതും ബോധമായി. വീണ്ടും ഇത് വരട്ടെ. കാലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിരന്തരം ജാഗ്രത പുലർത്തി മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ജീവിതം. എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ആരുടെയാണ് താല്പര്യം? ആരാണ് ഉള്ളത്? ഈ ആരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഞാൻ എൻ്റെ താല്പര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ആ താല്പര്യം സാധിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? എവറി ടൈം യു ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഓർ ഡിപ്ലോയിങ് സം ഓഫ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻസ് executed and you have gained something. And what happened next? What have you gained? Have you gained anything? So you focus deeply into whatever you have gained. Are you satisfied with that gaining? Never can be. So who is this asking for something? Who really is asking? You focus. You can understand what is this seeking. Who is seeking? Why there is a seeker? So if you focus deeper into that activities, there's nothing to seek because we are soaked with everything that is required. We don't have to seek.
because we are connected with everything and everything is happening perfectly, accordingly, quite conveniently. So merging with everything, that is the capacity of maintaining oneself in that given space. Merging with everything, digesting. We eat food with different taste and with different texture, but we eat and digest it and be what we are. We don't turn into the food that we eat, but we turn ourselves into the same way that is remaining. So that capacity to digest, not only food, everything, and keep you stable in that occupying space is the most simplest thing. And that is what real power is. Our capacity is to remain stable, to dissolve everything that is coming to us. Then your presence in that given space is always maintained, nothing else. You are nothing. What am I? I am nothing. Can we separate ourselves from the universe? No. The moment you separate, you are done. Because this cannot be separated and it will never remain in that separation. Because universe is always beckoning to be together. The togetherness is the only process to be experienced. So when you stay separated, well, when some part of your body is dissolving, you feel that you are separated. I can do things like this, like that, but eventually you will not be able to do that. The power itself will decide. The power itself will decide. There is no power to conflict the power. The power itself will decide. Because within the power, every change is happening. We don't have to encounter another power. The power itself is power and it's doing what it should do always. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. വളരെ ലളിതമാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒട്ടും സങ്കീർണമല്ല. അതെന്താകർഷിക്കണം, എന്ത് വികർഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചലനം, നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി, അത് നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കും. മനസ്സിലായോ? അത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊന്നിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ സാവകാശം കുറച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ വരുത്താവുന്ന മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് വരുത്തുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കത് ദോഷമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തെ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഭാരമായിട്ട് മാറും. കാരണം പ്രപഞ്ചമാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. The universe is making the changes. When we take over, we are trying to make changes in this environment. We are taking responsibility of whatever changes that we have made, and we become a victim of the changes that we have made. That is the simple reason for all the problems. Because we are taking responsibilities of those certain changes that we have made in our environment. So what will we do? We definitely will be focusing into the changes that we have made, and we want to keep that changes the way that we want it to be. But universe will be working differently. We are unaware of it. Because we are focusing on the changes that we have made, and we become a victim of our own creation. Whereas creation is wonderfully happening and continuously happening without any glitch. പ്രകൃതിയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായിട്ട് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
യാതൊരു കോട്ടവുമില്ലാതെ അതുമായിട്ട് താതാമ്യം പ്രാപിച്ചു. നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അറിവ് അനുഭവമാകുമ്പോൾ, അനുഭവം ബോധമാകുമ്പോൾ തീർന്ന്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 2-3 സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ only 1-2-3 steps. To have your freedom, only 1-2-3 steps. You got a knowledge, you got an experience, and you got a consciousness. Done. What more? Nothing else. It's very simple. Living is always simple. Because that's the only thing that can be maintained continuously in this environment. ഈ പാരൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആ കുട്ടികളെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയതാണ്, നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള ഭാഗം വരുമ്പോഴാണല്ലോ. പകരം ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണെന്ന് അറിയുമ്പം അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാവില്ലേ? It's a good question. Parenting. See, parents എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കുട്ടി ഉണ്ടായത്. എവിടെയാണ് കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നത്? എവിടെയാണ്? മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളിലാണ്, ഹൃദയത്തിലാണ്. എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. പാരൻറ്റിങ് മീൻസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ വിതിൻ ദർ ഹാർട്ട്. ചിൽഡ്രൻ, my intimacy, my awareness of another person should be always within my heart, not outside my heart. Then that is good relationship. Inside the heart means that align with the movement of the universe. Yes, and it's a togetherness. So parents and children are within, not outside. Then it is perfectly under control. The children are happy, parents are happy, and there's only one heart. So കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് വളരുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയം മനോഹരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളും മനോഹരമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു. ഇത് ഒന്നിച്ചാണ് വളരുന്നത്. അതിന് രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളർച്ചയല്ല, പിന്നെ തകർച്ചയാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ബന്ധമുണ്ട്, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും മാതാപിതാക്കൾക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. കാരണം ഹൃദയത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. കുട്ടി ഹൃദയത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഹൃദയത്തിലേ കുട്ടി ജനിക്കത്തുള്ളൂ. പുറത്ത് ജനിച്ചാൽ അത് ശവശരീരമാണ്. ശരീരത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും സാധ്യമാണ്. When the child is born within your heart, when your relationships are born within your heart, then love is quite natural. Care is a blessing. Care is a blessing. You can be careful, and that carefulness will not give you any distraction, because you take care within your heart. Because heart is the premise of one's living, not the environment. Your heart is the premise of your understanding, your awareness of everything about, connected with life, not the memory. And the carefulness take care of itself. Yeah, you are careful. You are careful. Can you be care half? No, you have to be careful. That means you are full. Your inner self is full. That is your heart self, not hard self. Your heart self. It is very free. It gives us comfort, convenience, wisdom, everything. It doesn't give you memory. No, never. It gives us the feel, because you are in the field. Surrender. What should surrender? What should I surrender? I should surrender my mind, nothing else. I should surrender my mind. My mind is always coming in between everything. That's a problem. My mind is saying, I can do that, I can do this, I can achieve, I can be on my own. Never can. You can never be on your own. You have to be with everything. So you have a child in your heart. Then what is it? It's a blessing. It's a blessing. Because you are engaged more.
You're engaged more. Life is throbbing more robust. Life is throbbing more powerfully. A child, you have a friend, you are someone together. That means your heart is opening more wide, more clear. That is association. It's for everyone. If two people are together, it's for everyone. Not only for the two, it is for everyone. The subtle aspect of your heart sense is opening more wider and wider. So you 2, 3, 4, still the same heart. Still the same heart. No problem. No problem. You create a mind, your heart will suffer. You create a mind, your heart will suffer. You will have many things, but you will miss your heart. You miss your heart, lost, done. My heart is beating, it's on repeating. It's always beating, and it's wonderfully beating. ഞാൻ ആ ശബ്ദം, ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനത്തിൻ്റെ താളം, അതാണ് നമ്മുടെ സ്പർശനം. നമ്മൾ എന്ത് അറിയുന്നു അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനത്തിൻ്റെ താളവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ്. അതേ ഉള്ളു കേൾവി. കേൾവി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പർശനത്തിലാണ്, സമ്പർക്കത്തിലാണ്. ശരീരം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേൾവി കൂടും. ബലം പിടിച്ച് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല. ബലം പിടിച്ച് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ, those who are stubborn, the listening capacity is not working. Those who are stubborn, they will only listen to certain impressions they have already made. They cannot listen. They don't have the proper listening capacity. They're always, their listening capacity is based on imagination. Their listening capacity, oh, this person, I know what this person is trying to do. I know what this person is intention. No, that's not listening. If you are listening, that means you don't judge another person. If you are judging, that is not listening. It will never turn out to be listening. It's judging. That means you are already decided. You are already decided what should happen. And your responsibility is based on what you decide. And it's a vicious circle of repetition. It is a vicious circle of repetition. And you are within, that is the curse. You're within your own dream. You cannot come out of your dream. And even if you satisfy your dream, what else? Nothing. You're still doomed. Any satisfaction you achieve, or you can achieve many things, but still you are doomed. You create your own walls, and without doors and windows. That is what selfishness build. Selfishness build a house without doors and windows. So you will suffocate inside your own building. That is the curse. You achieve. Oh, I made it. And you're closing. You're building each brick to close everything out of you. You only know. I only know. I know. I am looking for. Every time you get someone, you are creating your own building to close everything outside. Every time you get a friend, you will use that person. You'll use that person to close life out of you. So associate with everyone. Don't try to build a house of your own. സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുതും. സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടാക്കി തന്നെത്താൻ അടച്ചടച്ച് വാതിലും ജനലും എല്ലാം അടച്ചു കളഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപോവുകയാണ്. ഇതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കി എൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമാക്കാൻ, എൻ്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചെയ്ത് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുകയല്ല, ജീവിക്കാനുള്ള വഴികളെല്ലാം അടച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രാണൻ നമുക്ക് തരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള സവിശേഷത നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മൂടിക്കളയണ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് കരുതുന്ന ബുദ്ധി നമുക്ക് പ്രതികൂലമാണ്, നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല.
സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്തിന്? ജീവിക്കാൻ. To live comfortably. Let's go to 1 hour. സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ടു ലീവ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ലൈഫ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. വൈ ഷുഡ് ഐ ഡിസൈഡ്? സി, ഫോക്കസ് വൈ ഐ ആം ദർ. ഹൂ ആം ഐ? Before I was here, things were happening. So why should I interfere? Even before I was here, day and night was here. രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Even before I was here, everything was working perfectly. So what is wrong? There's nothing wrong. Whatever I have decided, can I? Do I have the power? Do I have the power? You try it. But you will get tired. You will get tired, frustrated. You will have more whims and wants. Greed will come into you. You think that you can do many things, and whatever you do will collapse. You get tired. നമുക്ക് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെയെല്ലാം ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ക്ഷീണം കൂടിക്കൂടി വരും. ഞാൻ, നമ്മൾ, ഞാൻ, നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഹാ, ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എൻ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ ക്ഷീണം? എൻ്റേത് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ക്ഷീണം തന്നെയാണ്. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഹാ, അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണ്, ഇതെല്ലാം എല്ലാവരുടേതാണ്. ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം കാഴ്ച. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വിഷൻ. ഐ ക്യാൻ, ഐ നോ, വി നോ. സി, വി നോ വാട്ട് ടു ഡു. വി നോ വി ക്യാൻ. വി നോ വി ക്യാൻ. ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാഗ്നിഫൈ. ദ മാഗ്നിഫിസൻസ് ഓഫ് വി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. I is taking decision and I will collapse. I will never stand. We will stand. We definitely will. The reason for all the problem, I can. We can. Simple. വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതെല്ലായ്പ്പോഴും എളുപ്പമാണ്. അതങ്ങനെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അല്ലേ? സരസ്വതി യാമം കഴിഞ്ഞ് ദിനുഷസിൻ. സരസ്വതി ആ മാറ്റങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങളെ, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. മാറ്റങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഭയങ്കര രസമല്ലേ? കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ടിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും അടുപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം. യെസ്, ശബ്ദം ശബ്ദം ശബ്ദം. നമ്മളെല്ലാവരും ശബ്ദം 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 എന്ന് പറയും. എവിടെയാണ് ശബ്ദം? Do you know where there is sound? Have you ever recognized the sound? There is always sound. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം അവിടെ ഉള്ളതാണ്. ശബ്ദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതാണ്. ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശബ്ദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു എളിമയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു എളിമയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തിൽ സംസാരിക്കാം. അപ്പം ഒരാൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ശബ്ദത്തിൽ ഇടപെട്ട് പോകണം. അയാൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇയാൾ ശബ്ദിക്കുകയും മനസ്സിലായി, ഇയാളുടേതാണ് ശബ്ദം എന്നുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് പോവുകയും ഉള്ള ശബ്ദത്തെ അറിയാതെ അപ്പോഴതുകൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത്. ദേഷ്യപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പാടുപിടിക്കുകയും. വെൻ യു ബിക്കം ആംഗ്രി, യു ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് സൗണ്ട്, യു ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ്.
and you're suffering. The moment you start with anger, why you start with the anchor? Because you are pumping all your energy into one point. That is anchor, nothing else. You try to become the I. Yeah, you're pumping all the energy together to make some change in that particular moment, and you are suffering. The change is continuously happening and beautifully happening. Getting along with the change is the only way to live comfortably. സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാരണവശാലും മർദ്ദം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണ്ട. മർദ്ദം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണ്ട. പകരം സമാധാനം 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 സമമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല? എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചില അഴിച്ചുപണികൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച സംവിധാനത്തിൽ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. നമ്മളുടെ വിവേകമില്ലായ്മ. What a stupid mind that is. Oh, I can make change in this present situation, can I? And you try, you will get tired. If you don't try, what will happen? If you don't try, you can see creation working. You can definitely see when you stop trying, you won't get tired. Instead, you will get more energized, empowered, enlightened. You will know what is happening. Even knowledge will not cripple you. Instead, it will set you free. Oh, this is how it is. Aha, wonderful. With immediate effect. ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പം തൊട്ട് ആഹാ, അറിവും തിരിച്ചറിവും. അറിവ് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? അതാണ് തിരിച്ചറിവ്. അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? അവിടെയാണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്. എന്താണ് തിരിച്ചറിവ്? അറിഞ്ഞവനെ കണ്ടതാണ് തിരിച്ചറിവ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So when people are doing the breathing exercise, also bringing the unwanted pressure into the body. Yes, you are breathing exercise. You don't want to be the way the creation has happened. When you breathe and trying to make changes, making new order in disorder, and that is disorder. Whenever you are trying to discipline yourself with some practice, you are making disorder with the universe. Get along with the expansion and contraction, day and night, with the black and white. Yeah, try. If you have fallen, you have to definitely pull you back in your position. For that, definitely you have to exert some power. Well, do it continuously. If we have to, when you are coming back into your real position, done. If you have to practice, keep practicing continuously so that you may get aligned back in your real position, where things are happening perfectly and always. So your practice should be done only to regain, to realign your position back to that normal state. Practice for to be practical. Yeah. It's very simple. എന്ത് എളുപ്പമാണ്. ഇതാണ് എളുപ്പമായിട്ട് ജീവിക്കണം, അല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കരുത്. എന്തെളുപ്പമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കുക. അത് കാരണം എളുപ്പമാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? സത്യസന്ധത വേണം. You have to be truthful. How can you be truthful? How? Truth. How can you attain truth? There is nothing that I have done. Truth means there is nothing that I have done. There you will find what truth is. സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. There you will encounter truth. Truth means I have done nothing. I haven't done anything so far. So everything that is happening is based on the truth. Whatever you have done and you are taking responsibilities of whatever you have done, you're blinding your life. You're blinding the process of creation. That is not truth. I might have done many things,
But that's not the reason that I am living comfortable. Whatever I have done, I am not taking responsibility of anything that I have done. I am not doing anything to gain any advantage in this environment. So it's okay. So whatever I have done, I very carefully, whatever I have done, I am very careful, okay, not to disturb the process of creation. Whenever I do something, be very careful. If you have got to do something, be very careful. If we are doing it, then okay, it's simple. If I am doing, then that is not truth. And if you are doing, be very careful. Be very, very careful. Why should I do it? What is the reason for I to do it? Why should I do? What is the importance of I doing it? Do I benefit anything? ഞാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? എന്ത് ഗുണമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാനായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട്? നമ്മളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഹാ, നമ്മളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഹാ, ഞാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഹാ ഇല്ല, ഓഹോ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. കഷ്ടകാലമേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം സിസ്റ്റം അലൈൻമെൻ്റ് ആണല്ലോ മാറ്റുന്നത് ഞാനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഹാ, അല്ലേ നമ്മുടെ വിനീത് പാടിയത്, പുസ്തകമങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചിതലായി മൊത്തം പേർക്കും ഭ്രാന്തായി. നിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ